विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. So we are studying today Atmanepadi Dhatu, Atmanepadi Rupas. Parasmai, so as I told already, in Sanskrit, that dhatus are divided into 10 groups, 10 ganas. So in all groups, means the dhatus of all ganas takes two sets of pratyayas, purusha pratyayas. Two sets of purusha pratyaya, one is called Parasmaipadi, another is called Atmanepadi. So some dhatus take only Parasmaipadi pratyayas, therefore they are called Parasmaipadi dhatus. Some dhatus take only Atmanepadi pratyayas, they are called Atmanepada dhatus. And some dhatus take both the pratyayas, they are called Ubhayapadi dhatus. Ubhayapadas or Ubhayapadi, ashte Ubhayapada dhatus. Okay. Now, the reason for this thing is, in ancient days I told that Parasmaipada dhatu was used, Parasmaipada kriya was used for doing and Atmanepada was doing for oneself. But the distinction is lost long ago. But even now, for maintaining this Parasmaya and Atmanepade, there are certain rules and there is certain purpose also. But the other purpose, I think he has not stated, I am just telling you, some dhatus have, here you can note down if you want. I think I too should have made the notes. I have not brought any notebook again. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದ ಬಿಡು, ಹಾಗೆ ಹೊರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ. Some dhatus which are Ubhayapadis. Some dhatus, one point is, in Ubhayapadi dhatus, they have a one meaning in Parasmaipadi. See, some Ubhayapadi dhatus, Ubhayapada dhatus, Ubhayapada dhatus have one meaning in Parasmaipadi. In Parasmaipadi, and another in Atmanepadi. Isn't it? In Parasmaipada form, they have a one meaning. In Atmanepada form, another meaning. That's also one thing. So therefore, you have to note the difference. You can't say all are one. So the necessity of maintaining this distinction, this is one reason. Another thing is, a dhatu is normally Parasmaipadi, but if it takes upasarga, certain upasargas, not all, a certain upasarga alone, it becomes another pada. Some dhatus, take another one, some dhatus are in one pada. Some dhatus are in one pada. One means either Parasmaipada or Atmanepada. With the help of certain upasargas only, it makes the forms of other pada. Means Atmanepada, normally Atmanepada dhatu with certain upasargas becomes Parasmaipada, or normally Parasmaipada dhatu with certain upasargas becomes Atmanepada. Some Atmanepada dhatu becomes Parasmaipada. This is also one more complicated thing. See, udaharana, gam dhatu Parasmaipada, normally Parasmaipada only. Agacchati, gacchati, adhigacchati, avagacchati, we have told. But with some upasarga, it becomes Atmanepadi. Sangacchate. But gacchati is normally Parasmaipada only. It is never Atmanepada. It is not even Ubhayapada. Purely Parasmaipada. Purely Parasmaipada, but in few exceptional cases, with some, it comes later. With some, it comes anyway. All this, with some upasarga, it becomes Atmanepadi. And some dhatus, normally Atmanepadi. But with one or two upasargas, they come to Parasmaipadi. So here Parasmaipadi, Atmanepadi changing. This is also, it is in use in language. So you have to maintain this distinction of Parasmaipada, Atmanepadi. One advantage. Another is this first one which I have told. In Parasmaipadi one meaning, Atmanepadi another meaning.
So unless you maintain that, you can't see the difference. So if he has used Atmanepadi, then it means one meaning. If the same dhatu is used in Parasmaipadi, it has gotten another meaning. So depending upon what pada he has used here, the author has used, you have to take the meaning. So these two purposes at the moment existing. The third reason which I have told you in the beginning, that also some places is available. Some places you can say. Parasmapada is simply doing, Atmanepada means doing it for oneself. So this also some places it is there. I think these are the three purposes of this Parasmapada, Atmanepada distinction. And what are the other things? I think these are the three at the moment I am able to think of. Okay. This which I have told you, when in use, when such words come, I remind you. What I have told you, these three rules, I shall remind you. When that usage comes, I will tell you, see, this is what the rule I have told you, this thing. So in the 10th chapter, Atmanepada is taught here. So Atmanepada suffixes is te, ite, ante. And completely you can write the list of them, one place. Te, ite, ante. Se, ite, dve. Se, ite, tha. Second tha. Ite, dve. Dve. There it is dva. No, ala. Si, tha. Tha, it is tha only, dva is not there. Dva is only Atmanepadi. And then there, sitaha, no, titaha anti, titas ji, siptas ji, siptas, no, alli siptas de, adu adesha ಮಾಡ್ತಾರೆ. No, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೀತಃ ಥ ಅಲ್ಲವೇ ಸೀತಃ ಥ ಸೀತಃ ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸೇ ಇಥೆ ದ್ವೆ ಈ ವಹೆ ಮಹೆ ಈ ವಹೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಈ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ದೀರ್ಘ ಈ ವಹೆ ಮಹೆ. In these things you take only, put a line, only singulars are used in this chapter. So te se e, te se e, only these three, so that if we concentrate on few things, it is easy to learn and practice. And the next chapter will give you plural, and then like that. First he gives you only singulars. Okay. Does he give singular only? Now he teaches us some dhatus of first gana. First gana, for one example, he has given a complex example. We take a simple example of labha. Labhate. Dulabhash praptau labhadatu. This is prathama gana. Therefore, a will be the gana pratyaya. So, labh plus a, labha. Then te, ite, ante. What happens? Labhate. Labhase. Labhe. But you can make the other tables. Complete. Shall we make it? Labhate, say oral. Labhete. Labhe. Why do you make it? Because ite. Ite. E, because of e, it changes to guna. It takes guna. So labhate. Labhete. Labhante. So labhate. Labha means to acquire, to get. Labhate, he acquires, he gets. Labhete, they too get. Labhante, they many get. Labhase, you get it. Labhete, you two people get it. You get or obtain. Obtain it. Then labhadve. This dve is peculiar to Atmanepadi. It is not there in Parasmaipada. Labhadve. Dve means you many. You many people obtain. Labhe, I get. Labha vahe. Labha mahe. Compare in Parasmaipada. Vaha maha. Illi vahe mahe. See the difference. Alli labhami. Alli labhami illa, that is vadami. There we say vadami, vadavaha, vadamaha. So me, here in Atmanepada, me is not there, only a, it becomes labhe. That's all. Ika in dual and plural, in vivachana and bahuvachana, there vaha maha comes, here vahe mahe. That's the difference. Then te, sali ti taha anti, illi te ite. Instead of taha visarga, it becomes ite. And anti ante.
ಅಲ್ಲಿ ಇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಡಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಮ್ಸ್, ಆತ್ಮನೇಪದ ಕಮ್ಸ್ ಎ, ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ, ದಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ ತೀತಃ ಅಂತಿ ಸೇ ಪರಸ್ಮೈಪದಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವದತಿ ವದತಃ ವದಂತಿ, ಸೇ ವದತಿ ವದಂತಿ. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಆತ್ಮನೇಪದ ಲಭತೆ ಲಭೇತೆ ಲಭಂತೆ. ಸೊ ತಿ ಫಾರ್ ತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ತೇ, ಥೇ ಅಲ್ಲ ತೇ. Then there then vadatah, for vadatah it is labhethe, labhete, third person alave, labhete. Then anti, ante, instead of anti it becomes ante. Iga madhyama purusha, there it is vadasi, vadatah, vadatha, two thas, double tha come, one visarga, one without visarga. Say c is common, c is common, but it becomes a say. Labhase, labhethe, the the is retained. The is retained, only ekara it becomes. But labhadve, that is extra. Dhva comes, dhat comes. So in Uttama Purusha, labhe here, there it is vadami, me, instead of me it comes a. Iga remaining vaha maha there, vadavaha vadamaha, illi labhavahe labhamahe, that's it. Okay. This difference becomes easy to remember and easy to understand it. Now take labhate dhatu we have taken. So in ekavachana only labhate, labhase, labhe, labha andre padukolluವುದು, ಅಪ್ತೇನು. Okay, now the first take ಈಕ್ಷ ಧಾತು, first take ಈಕ್ಷ ಧಾತು, ಈಕ್ಷ plus a plus te, ಈಕ್ಷತೆ, you can note ಈಕ್ಷತೆ one form, ಈಕ್ಷ one form, ಈಕ್ಷತೆ, other forms you can make yourself. ಈಕ್ಷತೆ one form, ಈಕ್ಷತೆ, ಈಕ್ಷೇತೆ, ಈಕ್ಷಂತೆ, ಈಕ್ಷಸೆ, ಈಕ್ಷೇಥೆ, ಈಕ್ಷದ್ಭೆ, ಈಕ್ಷೆ, ಈಕ್ಷಾವಹೆ, ಈಕ್ಷಾಮಹೆ. ಏಕವಚನ ಮಾತ್ರ, once again to keep in mind. ಈಕ್ಷಣಂ ಅಂದರೆ ನೋಡುವುದು. ಈಕ್ಷಣಂ means to see, to take into account, to care for. Three meanings. One is to see, ಈಕ್ಷತೆ. Sometimes ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊ, ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡು ಅಂದರೆ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡದೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಡಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು, ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಅನದರ್ ಈಸ್ ಯಾರನ್ನು ಅನೀಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋ ಅಪ್ಪ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲವೇ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ತ್ರೀ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಈಕ್ಷಾ ಹ್ಯಾಸ್ ತ್ರೀ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲವೇ, ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ದಟ್. ಈಕ್ಷಾ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸಿ. Second is to take into account, means to take into consideration. To take consideration, take into account. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡು, ನೋಡಿ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೇಕ್ ಇಂಟು ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಯು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪೇ, ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟು ಲೋ ಪ್ರೈಸ್, ಸಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಇಂಟು ಅಕೌಂಟ್. See, the same word see means see we use in two or three contexts, but in another language same seeing they don't call seeing, they use certain different word. Simply seeing in one language, seeing itself means two or three meanings. In different contexts it gives different meanings, but in another language you can't translate the same seeing. That goes wrong. That's why a translator should know that if one word has got same word is used in three contexts, but in other language you have three different words. One is seeing, A is seeing, B is take into account, third is to care for. ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟು ಲೋ ಪ್ರೈಸ್. ದೆನ್ ಕೇಸ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟು ಅಕೌಂಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? What is that? Is it worth so low price? Take into account. Or sometimes the person, seeing the person is charged, he is a nice man.
and he himself has done social service to many people. You can't just treat him like any other customer and charge him more. Take him into account. See the person ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ take into account his background, the person. One is simplicity, second is taking into account, third is take care of him. ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So these three meanings, I'm just spending more time so that you can remember easy, otherwise you will forget. But now we have learned one more pada in Parasmaipadi, Drishpashya. Drishpashya, isn't it? Drishpashyati. But their Pashyati is simply seeing alone. It doesn't have all these three meanings. You can't call them synonyms. So Pashyati, Drishpashyati is simply seeing alone. Pashyati, Pashyami, Pashyavaha, they are only seeing simply. Pashyati has got only this first meaning alone. It has got three meanings, isn't it? I have not written the other two. Other two meanings are also there. So Pashyati has got only first meaning. Then Ikshati has got other two extra. So synonym means Pashyati is synonym with Iksha only in one meaning. In other two meanings it is not synonym. Even in the same language you have got synonyms. But some people say no two words are really synonyms. At least in usage, one word in another word in one meaning may be synonym. Another word may have other extra. Another word may have another extra usages, extra connotations. And this word doesn't have that connotation. Therefore, in this one connotation alone, it is a synonym. In other area, not synonymous. It may have different. Therefore, no two words are really synonymous. There is a slight difference, slight connotation, the usage difference is there. You can't exactly, if it is exact what you call synonym, you can replace it, but you can't replace it in all contexts. In some context, you can replace Pashyati for Ikshate, only in the sense of seeing, but in other two meanings, you can't replace it. So that is that. Yeah. So this is the meaning and usage, connotation and all that. So this way, we learn the very life, ideas of life, idea of creation, what called action, ideas, meanings. We go into many things, not only words. See, Shabda Shastra, generally in Vyakarana, in Sanskrit Vyakarana, only Shabda is only Shabda. They take only words. The different connotations of the words, they don't see them. That comes in usage, in the usage of the language in Karya. But we are studying both simultaneously, words and their usage. That's why the translation, I told that I'll check the translation. While checking the translation, we have to explain the what you call the connotations in different contexts. The same word will be all the. So this is a usage. This also one has to learn. Then this is if you learn it properly, while reading you understand correctly, while writing and while speaking also, you use the correct word in correct context. If we lack these things, even reading also we make mistakes. We don't understand others. If you know one meaning and then if supposing this Iksha is used in a different context, in different meaning, if you think that you know only one meaning and there he is using slightly, seeing alone but slightly in different meaning and you fail to understand. Therefore, word alone is not enough. The word's meaning, more than one meaning, more than one connotations according to the context, which connotation works. If you learn, then your language is correct. Isn't it? Then your understanding of life also changes. Words change your understanding. Then another meaning. Another see, now with upasarga. Earlier in the earlier chapters, first he taught a verbal root, only root and its meaning. Later, at a later time, he added the upasarga. Now, word their root and meaning, but with upasarga, another meaning changes. You see, here you see. With upasarga, we are adding one more upasarga. One upasarga. For first, let us see apa. Apa means to away, to remove. Earlier we studied. Apa apeksha, apeksha. Apeksha ಇದೆ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ಅಪ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ಷ ಯಾವ ಸಂಧಿ
ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎ ಆಗುತ್ತದೆ ಗುಣ. ಸೊ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಆ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ಷೆ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ಷ ಅಪೇಕ್ಷತೆ. ಓಕೆ, ಅಪೇಕ್ಷತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಪೇಕ್ಷತೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನೀಡ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು Sandhi we have told. Is it necessary to make Sandhi? We told a rule there. Samhita ekapade nitya. The shloka you can remember. Samhita is Sandhi. Ekapade, within the same word. Within the same word means what? With dhatu and pratyaya. And pratipadika and the pratyaya. Vibhakti pratyaya. Pratipadika and vibhakti pratyaya. Between them are a dhatu and pratyaya. This is a Gana pratyaya, this is a Purusha pratyaya. In these pratyayas where the Sandhi is possible, it is compulsory. You can't have no choice. Like bhu becomes bho, bho plus a becomes bhav. Bhav it must become, you can't have choice. Samhita ekapade. Ekapade means when we are deriving words or deriving nouns. Ekapade means within the one. Means where you add the pratyayas to the verbal roots, dhatu, or to the pratipadikas, substantives. Then Sandhi is nitya. Nitya means samhita ekapade nitya. Say once. Nitya dhatu upasargayo. Dhatu and upasarga. Dhatu upasargayo madhye. Dhatu upasargayo ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ? ಷಷ್ಠಿ. Isn't it? ಷಷ್ಠಿ ದ್ವಿವಚನ. ರಾಮಯೋ. Dhatu upasarga, dhatu upasarga, both together dhatu upasargau. Ramau hage. Dhatu upasargau. So there ಷಷ್ಠಿ ಬಹುವಚನ, ಷಷ್ಠಿ ದ್ವಿವಚನ, dhatu upasargayo madhye. Between them, dhatu and upasarga. Dhatu upasargayo madhye, wherever the Sandhi is possible, it must be done. There is no choice. Nitya dhatu upasargayo, therefore apeksha, guna you have to make, you can't skip, you can't have a choice. So samhita ekapade nitya se. Nitya dhatu upasargayo. Nitya samase vakyetu. In samasa it is again compulsory. But vakya means in a sentence where the 2 or 3 words join and become a sentence. It is a written sentence or spoken sentence. But vakyetu sa vivaksha apekshate. Vivaksha. Vakturicha vivaksha. Vakturicha vivaksha means it depends upon the icha of the speaker. Some people say, the shloka says vivaksha means speaker's interest, speaker's liking. It means it is left to the liking of the speaker. He may use Sandhi, he may not. But he says, since the vivaksha word is used only in speaking alone, writing you can't skip this. Writing must be. Some people say, but some people say it includes writing also. Some people say no, writing you have no choice. You must use the Sandhis. You must make Sandhis wherever the Sandhi is possible. Only while speaking you can keep the words separate. Because in speaking, the word has to come fast. You have no time to think whether the Sandhi, what is going to be the next word. Thinking the next word you have to make Sandhi. But next word what you are going to use, you don't know. Keeping that in mind, you have to make Sandhi. So it becomes a little difficult. Therefore, while speaking, okay, it's given freedom to you. Therefore, while speaking, if you don't know what is going to be the next word, better don't make Sandhi. For Visarga is there, use Visarga only, and then use the next word. Sometimes, if you don't use the Visarga, you already make it O, and later you find the word doesn't suit. Then you have to come back and correct it and then go again. You have to correct your sentence and again go, because the Sandhi won't suit there. It depends upon the following word. So what is going to be the following word, you have to keep in mind and make a Sandhi or not. Don't make Sandhi. It is accordingly. Therefore, while speaking, it is left to the speaker. You may use, you may not use. So, samhita ekapade nitya. Nitya dhatu upasargayoh.
Nitya samase नित्या समासे vakyetu sa vivaksham Sa means samhita, first he told. Sa samhita. Samhita is a Strilinga Shabda. Sandhihi is a separate Pullinga. Sa sandhi, sa samhita, vivaksham. Vivaksha is vakturicha. Vaktas icha. That means vaktru's icha. It depends upon. Apekshate means it expects. Apekshate just now we are using. It expects means it depends upon. It expects means it depends upon. It is left to the vivaksha of the speaker. It depends upon the speaker of the. It depends upon the icha of the speaker. Vivaksha. It depends upon the vivaksha. Vivaksham apekshate. It expects the speaker's intention. Speaker's intention. It depends upon the speaker's intention. Speaker's liking. Okay. Next. Now apa if you add apekshate. Next another is pra. Prekshate. Preksha means simply seeing again. Preksha means here only seeing. See here you see. Iksha has three meanings. A, B and C. But when you say preksha, pra plus iksha. Again. Prekshate. Sorry. So in all guna takes place because E is already there. So ikshate, apekshate, prekshate. Prekshate means out of the three meanings only one meaning see. You can't take the other two. What is other two? Taking into account and another also caring for. Caring means take care of somebody. Caring for somebody. So taking into account caring for these two these two don't apply to prekshate. That's why prekshate, do you have in the prekshaka patra? Prekshisu ide. So prekshana means simply seeing. Preksha is seeing. Similarly, preksha, why he is giving again? With pra, it means see alone. Why is he giving? Because only see meaning, don't take all the other two. Other two meanings don't apply. So prekshate means only seeing. Here prekshate is synonymous to pashyati. Prekshate means pashyati. But iksha means not only pashyati, it means other two meanings also. That you have to remember. Okay. Then prekshate, then pari. Pari plus iksha, yava sandhi? Correct. Pari iksha. Pari plus iksha. Make the form. Parikshate. Okay. Let's make the complete form. Parikshate. Parikshete. Parikshante. Parikshase. Parikshete. Parikshadve. Parikshe. Parikshavahe. Parikshamahe. Pariksha means we test others. We examine. Not taking exam. Not undergoing exam. Testing others. Examining others. Here you see. Pariksha means to examine or to test. So parikshate, he tests. Parikshase, you test. Aham parikshe, I am examining, I am testing, I am examining. How is it? Pariksha vadami means pariksha ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಮ್ಯಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವದಾಮಿ. So pariksha, having done, that's a different expression that you will get it later. So parikshate, to examine, to test or to examine. Okay, one word we have learned, one dhatu. Okay, because the complete connotation and its usage should be clear. Otherwise, we will not know that. Next word is kampa. Kampa, kapichalane. Okay, ikshadarsane, kapichalane. Okay, kapichalane, Paniniya system. Kapichalane becomes kampa. Ma, it takes ma. Kampa. Kampa plus a. Prathama gana a. Te, kampate, kampete, kampante. Kampanam, have you seen? Kampanam is shaking. That's all the same meaning. Kampate is shaking. Next, kash. Kasha? Kash. ఇదేంటి
Kashrudiptau. Kash means to shine. Kash means to shine. Where is this kash usage? Kash usage directly is not there, but with pras is familiar with us. Even in Sanskrit also kash is not there. So, but kash, prakasha both means the same thing. Kashate, prakashate. Kashate, prakashate both mean the same. But in usage, prakashate alone is common. Just like, what is that? Vishati pravishati. Vishati also Kashi, Kashate iti Kashi, what shines, Kashate iti Kashi, Kashi and Prakashi, Kashi is Prakashi, one who shines is called Prakashi, like that. Kashate iti Kashi, Kashate, Prakashate, Prakashaha we say, Prakash name of the person also, Prakasha, Beluku also is there, so Kash, Kash Prakashate, Kashrudiptau, next word is Bhash, Bhasha to speak. Bhasha Vittayam Vachi. Okay. Bhasha is synonymous to Vadati, but Vadati is slightly different. But here the Bhashate is to speaking. Bhashate, Bhashete, Bhashante, Bhashase, Bhashe. Ekavachana only are telling. Bhashate. In Hindi people use Bhashanam, speaking. Kannadalli Bhashisavad. Bhashisavad. Bhasha on the language. Language ki bhasha. Bhashyate iti bhasha. That passive voice I am using. Bhashyate iti bhasha. Next, Mud Moda. Mud Moda hege Neenaya. Bhubhava. Like that. Idu penultimate U ide. Mud. Antima Akshara is Dakara consonant. Hal ide. You go to the penultimate U ide. Hrasva. Penultimate short vowel takes guna substitute. So penultimate is called in Sanskrit, you see, Antya is the last akshara. Upantya one before it. But Panini's language, that Upantya, one before the last is called Upadha. Panini's language. So that Upada Ach. Upada Ach means or Upantya Ach. Upantya Hrasva Ach. The penultimate short vowel takes guna, therefore Mud becomes Moda. Plus A plus Te, Modate. Moda Pramoda, we call it. Mudavaham we say. Mudavaha ide? Modisu ide, Amarade. Modisu ide. Modate. Modisu meaning is to rejoice. To rejoice ಅಂದರೆ just ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳು ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಉರ್ದು ಪದ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಖುಷಿ is a ಉರ್ದು ಪದ. I don't know how ಖುಷಿ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಖುಷಿ has come. ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳು I never seen people using the ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ they use often. ಖುಷಿ. So it is to rejoice. ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳು. You become very joyous. So that is what is it? Modate, modete, modante, modase, modete, modadve, mode, modate, modah asya asti iti modi. ಯಾರಿಗೆ ಮೋದ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಮೋದಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಮೋದಹ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತದೋ ಅವರು ಮೋದಿ. ಕಾಶ ಇರುವುದು ಕಾಶಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಧನಂ ಇರುವವರು ಧನಿ, ಧನ ಇರುವವರು ಧನಿ, ಮೋದ ಇರುವವರು ಮೋದಿ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ, ಎಂದಿಗೂ ಆನಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಆಗಬಹುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮೋದ, ಅತಿಶಯ ಮೋದ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಮೋದ. ಪ್ರಮೋದ, ಮೋದ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಮೋದ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಆನಂದ. ಓಕೆ, ಪ್ರಮೋದತೆನೂ ಇದೆ, ಪ್ರಮೋದತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಮಾದ ಬೇರೆ, ಮಾದ್ಯತಿ ಅದು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಾದ್ಯತಿ ಅದು ಬೇರೆ. ಮಾದ್ಯತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾದ ಮಾಡುವುದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು. ಮಾದ್ಯತಿ ಬೇರೆ, ಮೋದತೆ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಮೋದತೆ ಟು ರಿಜಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯತ್ ಅಂದರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಒಳಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯತ್ ಅಂದರೆ ಯತಿ ಪ್ರಯತ್ನೇ ಪಾಣಿನಿ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ. ಯತ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಯತ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಟು ಟ್ರೈ, ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಯತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಪ್ಲಸ್ ತೆ, ಯತತೆ, ಯತತೆ, ಯತೇತೆ, ಯತಂತೆ, ಯಥಸೆ, ಯಥೇತೆ, ಯಥದ್ವೆ. ಯತೇ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯತೆ, ಯಥಾವಹೆ, ಯಥಾಮಹೆ.
ಸೊ ಯತತೆ ಯತತೆ ಯತೆ ಮೂರೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯತ ಅಂದರೆ ಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವೇ ಯತ. ಯತಿ ಯತ್ನ ಮಾಡುವವನು ಯತಿ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಮಾಡುವವನು ಯತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಧಕ. ಯತಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಯತಿ ಯತ್ನ ಮಾಡುವವನು ಯತಿ. ಯತತೆ ಇತಿ ಯತಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಂದು ಯಾವ ವೇದ ನಿಮ್ಮದು? ಋಗ್ವೇದನ. ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳಾಗಲು ಬರುತ್ತವೆ. ಋಗ್ವೇದ ಸ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ ಕೆಲವಾದರೂ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ಎರಡು ಇದೆ. ಸ್ವರದೃಷ್ಟ್ಯ ಒಂದು, ಅರ್ಥದೃಷ್ಟ್ಯ ಕೆಲವು ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಂತ್ರಾಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ಮಂತ್ರಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಋಗ್ವೇದಿಗಳೇ ಏಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಇವೆ. ದೇ ಕನ್ವೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಜನರಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜೆಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ? ಮಾಮತೇಯೋ ಯಜುರ್ವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಮತೇಯೋ ಯಜುರ್ವಾನ್ ದಶಮೇ ಯುಗೆ ಯತೀನಾ ಆಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಸಾರಥಿ. ದೇರ್ ಯತೀನಾ ಆಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸರಿ, ಇದು ಯತೀನಾಂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯತೀನಾಂ ಇಸ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಂತ್ರ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಯತೀನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಸಾರಥಿ. ಯಾರು ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಯತೀನಾಂ ಅಂದರೆ ಸಾಧಕರು ಎಂದರ್ಥ. ಯಾವರೇ ಸಾಧಕರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಂದೇನಿಲ್ಲ ಯತೀನಾಂ. ಇವರದು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಮತೇಯೋ ಯಜುರ್ವಾನ್ ದಶಮೇ ಯುಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನದು ಮಾಮತೇಯೋ ಮಧುಚ್ಛಂದ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಮತೇಯೋ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೋದೆ. ಮಾಮತೇಯೋ ಯಜುರ್ವಾನ್ ಅವರೇನೋ ಮಧುಚ್ಛಂದನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯತತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಂಭ. ಧಾತು ರಂಭ. ಬಟ್ ವಿಚಿತ್ರ ಏನೆಂದರೆ ರಂಭ ಅದೇ ಕಾಯ್ತು. ರಂಭ ಓನ್ಲಿ ಹಲ್ ಮಾತ್ರ. ಭಾ ದೀರ್ಘ ಬೇಕು, ದೀರ್ಘ ಬೇಡ. ರಂಭ ಅನುಸ್ವಾರ ಬೇಕು. ರಂಭ ಭಾ ಇದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್. ರಂಭ. ಈ ರಂಭ, when you add the a pratyaya and te, when you make the noun form, verbal form, present in the verb form, this anuswara gets stopped. Rabhate. That is a proper difficulty. Rambha becomes rabhate, rabhete, rabhante. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಉಪಸರ್ಗನೆ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಆರಭತೆ, ಆರಂಭಿಸು. ಆರಭತೆ, ಪ್ರಾರಭತೆನೂ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಭತೆ ಎರಡೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆರಭತೆ, ಪ್ರಾರಭತೆ. ಸಿ, ಇನ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಭನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ರಭ. ಬಟ್ ನೌನ್ ರಂಭ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಿ, ದ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ರಂಭ. ವೆನ್ ಇನ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆರಂಭ, ವಿ ಕಾಲ್ ಆರಂಭ. Arambha is noun form, but the verbal form is, the anuswara is dropped. Rabhate. If first form directly you work, then you use rabhate. If a upasarga, arabhate. If pra upasarga, prarabhate. Pra-arabha. Prarabhate. Pra-arabha. Prarabhate. Prarambha, arambha, rambha. Three are there. In noun form is arambha. Arambha, prarambha, both in Sanskrit and even Indian languages. But in Indian, verbal form is arabhate. But whereas in Kannada, arabhisu. Arambisu ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸು. ನಾವು ರಂಭ ಅದು ಅನುಸ್ವಾರ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ವರ್ಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇನ್ ವರ್ಬ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅನುಸ್ವಾರ. ಆರಭತೆ. ಇನ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರಂಭ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹೇಳು: ಆರಭತೆ, ಆರಭ್ಯತೆ, ಆರಭಂತೆ, ಆರಭತೆ, ಆರಭ್ಯತೆ, ಆರಭದ್ವೆ, ಆರಭೆ, ಆರಭಾವಹೆ, ಆರಭಾವಹೆ. ಏಕವಚನ. ಆರಭತೆ, ಆರಭತೆ, ಆರಭೆ. ಆರಭೆ, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಟು ಬಿಗಿನ್. ಟೂ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಆರಂಭ ಮೀನ್ಸ್ Arambha, pra also is there. Is not total, but pra also same. So Arambha has two meanings. That's when we have to remember.
In Indian language, Arambisu means starting alone. But in Sanskrit, there is another meaning which people forget it. Therefore, in Bhagavad Gita, when he says we are unable to understand, most of the people think that this Aramba word already know it. Therefore, you try to apply the meaning of your Kannada or Hindi or other thing. In Hindi, Kannada, Telugu, in all our Indian languages, there is only one meaning. Aramba means to begin, to start. But in Sanskrit, to Aramba means not only begin, not only to begin, to do the work. Karma arabate means to be engaged in a karma. Arambaha, karma arambaha means not only begin, to be engaged in karma, to work. Doing the karma is also aramba. That's why sarvarambhahi doshena, sarvarambha andre all startings and all undertakings, all karmas. In Bhagavad Gita, aramba many places he uses. Aramba means karma, is undertaking, not beginning. The work which he is already doing it. So aramba means he sees in English he is giving two meaning. To begin, to be engaged in. ಒಂದು ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿ ಇರುವುದು. Is already in it. Is not just starting, is already in the work. A person who is already working is called aramba, or one person beginning. It can mean arabate means Ramaha arabate, Rama begins, but Rama is already working. Rama arabate. Rama is already doing a work. That means he is doing. Ramaha arabhate. Ramaha karyam arabhate. Karyam bantu. Karyam has come. Krutyam. Okay. Ramaha swakrutyam arabhate. So Ramaha, I think karyam has come. No, I don't know. Okay. Ramaha karyam arabhate. Rama begins the work. Ramaha karyam arabhate. Rama is already doing the work. Two meanings. So, for want of this second meaning, in Bhagavad Gita, wherever Aramba comes, we think that it is a beginning. Not beginning, engaging also. He is already doing also. Remember these two. Okay, ಈಗ Ram. Ram means Ramate, Ramisuvadu, andrenu to sport or to be diverted. Diversion also means entertainment, sporting. That English is a old English. Diversions. We say diversion means when work ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವುದು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡೈವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಮನೋರಂಜನ. ದಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ರೀಡಾ, ಆಟ ಆಡುವುದು, ಕ್ರೀಡಿಸುವುದು, ಹಾಗೆ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಆಟ ಆಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ರಮತೆ. ಸೊ ರಮತೆ, ರಮೇತೆ, ರಮಂತೆ, ರಮಸೆ, ರಮೇಥೆ, ರಮಧ್ವೆ, ರಮೇ, ಮಹೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ವದಾಮಿ ಆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾಂಗ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಏಕವಚನ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಕಮ್. ಇನ್ ದ್ವಿವಚನ ಬಹುವಚನ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ರಮಾವಹೆ, ರಮಾಮಹೆ, it becomes extra. Like vadami, vadavaha, vadamaha, the a becomes long here also. So one problem here it is, just for example, not in it is not covered in the lesson. This ramadhatu with two upasargas it becomes something else. If v upasarga, if you add viramaha, it becomes parasmaipadi. Viramati, you can't say viramate. Ramadhatu you can say ramate. Viramati, Viramati, like this. It comes later. So I'm just giving an example. Just now I told, Ramate is basically Atmanepadi. It's not Parasmaipadi at all. But in few cases with Upasarga it goes to Parasmaipadi. Viramati. You can't say Viramate, it becomes wrong. Only Ramati can be used. But Viramati means totally different. Ramate meaning is one. With V meaning changes and Parasmapada meaning also changes. Viramati means stops. He withdraws from it. What he was doing is stops it and withdraws from it. Viramaha, Viramati. Arabate, he is engaged in the work. Viramati, he doesn't do the work. Viramati, but Arabate. Like that is opposite words. Like that. It will come later. Next word you see, Rucha. Rucha means to like, ಅಥವಾ to ಇಷ್ಟಪಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟಪಡುವುದು, ಟು ಲೈಕ್, ಟು ಪ್ಲೀಸ್, ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ಡ್. ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಸ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದು. ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ಡ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಅಪ್ಪೀಲ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಟು ಪ್ಲೀಸ್, ಟು ಅಪ್ಪೀಲ್ ಬರ್ಕೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ರುಚ್, ರೋಚತೆ, ಲೈಕ್ ಭೂಭವತಿ, ಮುದು ಮೋದತೆ, ಲೈಕ್ ರುಚ್ ರೋಚತೆ,
ರೋಚತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮ ರೋಚತೆ, ರಾಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಟು ರಾಮ. ಸಿ ಟು ಪ್ಲೀಸ್, ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸಸ್ ರಾಮ. ಸಿ ಪುಸ್ತಕಂ ರಾಮಂ ರಾಮ ಪುಸ್ತಕಂ ರೋಚತೆ. ನೋ, ರಾಮ ಪುಸ್ತಕಂ ರೋಚತೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಮಾಯ ಪುಸ್ತಕಂ ರೋಚತೆ. ರಾಮಾಯ ಮೋದಕಂ ರೋಚತೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಮೋದಕವು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಪಡುವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟವಾಗು. ಸಾರಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡು ಹೇಳಿದ್ದೀನ, ಇಷ್ಟವಾಗು. ಇಷ್ಟವಾಗು, ಸಾರಿ, ಇಷ್ಟವಾಗು. ಇಷ್ಟವಾಗು, ಇಷ್ಟಪಡುವಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಇಷ್ಟವಾಗು. ಅಂದ್ರೇನು? ರೋಚತೆ, 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 ರೋಚಂತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಟು 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 ಪ್ಲೀಸ್, ಟು ಅಪೀಲ್. ಇದು ನನಗೆ ಅಪೀಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಲಭ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಲಭ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ಟೇನ್, ಟು ಲಭತೆ. ದೆನ್ ವಂದ. ಇದು ವಂದ ಹೇಳು. ವಂದತೆ, ವಂದೇತೆ, ವಂದಂತೆ. ಹೇಳು. ವಂದತೆ, ವಂದೇತೆ, ವಂದಂತೆ. ವಂದಸೆ, ವಂದೇತೆ, ವಂದದ್ವೆ. ವಂದೇ, ವಂದಾಮಹೇ, ವಂದಾಮಹೆ. ವಂದಾವಹೆ, ವಂದಾವಹೇ, ವಂದಾಮಹೆ. ದ ಸೇಮ್ ವಂದೇ. ಐ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಮಾತಾ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಮಾತಾ, ಮಾತರೌ, ಮಾತರಃ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಮಾತರಂ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು. ಮಾತರಂ. ಸೊ ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಐ ಸ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮದರ್. ಮದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾತರಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಮಾತಾ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ, ಮಾತರಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಸೊ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಸೊ ಇದು ವಂದೇ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಂದನಂ ಇಸ್ ಎ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಗೇನ್. ವಂದನಂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ವಂದನಂ. ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸಾಂಗು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೇ? ವಂದನಮು ರಘುನಂದನ ಅಲ್ಲವೇ? ಕೇಳಿದೆಯಾ ಅದು? ವಂದನಮು ರಘುನಂದನ ಭಕ್ತ ಚಂದನ. ನೋ, ಸೇತು ಬಂಧನ ಭಕ್ತ ಚಂದನ. ಭಕ್ತ ಚಂದನ ಸೇತು ಬಂಧನ. ಭಕ್ತ ಚಂದನ ಫಸ್ಟಾ? ವಂದನಮು ರಘುನಂದನ ಭಕ್ತ ಚಂದನ ಸೇತು ಬಂಧನ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಿಡು. ಸೊ ವಂದತೆ, ಟು ಸ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್, ಡು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮತಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ನಮತಿ, ವಂದತೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಓಕೆ, ವೃತು ಇನ್ನೊಂದು. ವೃತು ಅಚ್ಚಿದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಉಪಾಂತ್ಯ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರು, ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅರ್ ಗುಣ. ವೃ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವರ್ತ. ವರ್ತ ಪ್ಲಸ್ ತೇ, ಆ ಗಣಪ್ರತ್ಯಯ. ವೃತು ವರ್ತತೆ, ವರ್ತೇತೆ, ವರ್ತಂತೆ. ವರ್ತತೆ ಅಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಸ್ತಿ ಎಂದರ್ಥ. ಅಸ್ತಿ ಏನರ್ಥವೋ ವರ್ತತೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ವರ್ತತೆ ಇರುವುದು. ಟು ಬಿ, ಟು ಬಿ is already there. You can see. No, ವರ್ತಸೆ, ಯು ಆರ್. ವರ್ತೆ, ಐ ಆಮ್. ವರ್ತಾವಹೆ, ವರ್ತಾಮಹೆ. ಅಸ್ತಿ ಸ್ತಃ ಸಂತಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ವರ್ತತೆ, ವರ್ತೇತೆ, ವರ್ತಂತೆ. ಅಸ್ತಿ, ವರ್ತತೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿನೋನಿಮ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಯೂಸೇಜ್ ವರ್ತಮಾನ, ಇರುವಂಥ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಇರುವಂಥ ಕಾಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ವರ್ತಮಾನ, ದೇರ್ ವಿ ಯೂಸಸ್ ಇಟ್. ಈ ವೃತ್ತು ವರ್ತನಿಂದಲೇ ವೃತ್ತ, ವೃತ್ತ, ಪ್ರವೃತ್ತ, ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪ್ರವರ್ತತೆ, ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವರ್ತತೆ, ಪ್ರವರ್ತತೆ, ಪರಿವರ್ತತೆ, ಪರಿವರ್ತನ, ಪರಿವರ್ತನ, ಆವರ್ತತೆ. ಈಗ ಅದು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಅದು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಮೂಡ್ ಬಂದಾಗ ವೃತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ವೃತ ಇದರಿಂದಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಆವರ್ತತೆ, ತಿರುಗುವುದು. ಆವೃತ್ತಿ, ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಆವರ್ತತೆ. ಪರಿವರ್ತತೆ ಅಂದರೆ ಪರಿವೃತ್ತಿ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪ್ರವರ್ತತೆಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಪ್ರವರ್ತತೆ ಧಾತುವಿಗೆ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಪರಿವರ್ತತೆ ಧಾತುವಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನಂ, ಪರಿವರ್ತನಂ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಆವರ್ತನಂ ಧಾತುವಿಗೆ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಆವೃತ್ತಿ ಪದ ಇದೆಯಾ ಕನ್ನಡ? ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವೃತು ವರ್ತತೆಯಿಂದ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ಪರಿವರ್ತತೆ, ಆವರ್ತತೆ, ಸಂವರ್ತತೆ, ಸಂವೃತ್ತಿ. ದೆನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆರ್ ದ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಭಿವರ್ತತೆ, ಆವರ್ತತೆ, ಅನುವರ್ತತೆ, ಅನುವೃತ್ತಿ, ಅನುವರ್ತತೆ, ಅನುವೃತ್ತಿ, ಅನುವರ್ತನಂ, ಅನುವರ್ತನಂ, ಅನುವೃತ್ತಿ, ಅನುವರ್ತತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ವೃತು ವರ್ತತೆ ಧಾತು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವೃತು ವರ್ತತೆ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಧಾತು. That's why in Sanskrit we start with dhatu. I used to wonder why teach dhatu, directly teach the verbs. No, this is Sanskrit has its own style. If you learn the one dhatu, then keep on adding the upasargas. You see them, how many words are derived.
That's why foreigners say, "Nappa, what a beautiful language it is, keeps on undergoing changes. It looks so mathematical." So one vrut dhatu, vru pravartate. Vartate ki pravartate in the nouns are pravrutti pravartanam. Our pravrutti chennagilla, pravartana, behavior, healthy one. Then anuvartate, anuvartanam, anuvrutti. Then the other thing is avartate, avrutti, avartanam. Like this, so many are there. Parivrutti, parivartanam. So vrutu vartate, to be, just it is be. Okay, next is vrudhu. Vrudhu vardhate. Vrutu vartate gunadesha. Vru becomes vardh. A plus te. Vardhate, vardhete, vardhante. Vardhate ante vruddhi aguvadu. Ase. Vardhate. In the noun form is vruddhi is there. Vardhanam, vruddhi, vardhana, ashoka vardhana. Vardhanam. Harsha vardhana, ashoka vardhana. Vardhana andre ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹರ್ಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಶೋಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಶೋಕವರ್ಧನ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ, ಧನವರ್ಧನ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಧನ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಧನ ಆಗಲಿ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಏನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಏನದು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ. ಅದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಶೋಕ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ, ಧನವರ್ಧನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು ಅಲ್ಲವೇ. ಸುಖವರ್ಧನ ಹೊರತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಏನು, ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಮರಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು. ಸೊ ವರ್ಧನ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವನು ಎಂದರ್ಥ. ವರ್ಧತೆ, ವರ್ಧೇತೆ ಹೇಳು ಒಂದ್ಸಲ. ವರ್ಧತೆ, ವರ್ಧೇತೆ, ವರ್ಧಂತೆ, ವರ್ಧಸೆ, ವರ್ಧೇತೆ, ವರ್ಧತ್ವೆ, ವರ್ಧೆ, ವರ್ಧಾವಹೆ, ವರ್ಧಾಮಹೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವೃದ್ಧು ವರ್ಧತೆ, ವರ್ಧ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ವೃದ್ಧಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ? ವರ್ಧಿಸು, ವರ್ಧಿಸು, ವರ್ಧಿಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಧಿಸು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲ, ವರ್ಧಿಸು ಇಲ್ಲ, ವರ್ಧಿಸು ಇಲ್ಲ. ವೃದ್ಧಿ ಚೆಂದು, ವೃದ್ಧಿ ಪೊಂದು, ವೃದ್ಧಿ ಚೇಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡು ಇದೆ ಹೊರತು ವರ್ಧಿಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಬಲ್ಲು ವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೃದ್ಧಿ ಹೋನ, ಪ್ರವೃದ್ಧ, ಪ್ರವರ್ಧತೆ, ಪ್ರವೃದ್ಧಿ ಇದೆ. ಸಂವೃದ್ಧಿ, ಸಂವರ್ಧತೆ, ಸಂವೃದ್ಧಿ, ಸಂವರ್ಧತೆ, ಸಂವರ್ಧತೆ, ಸಂವರ್ಧತೆ. ಓಕೆ. ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅದು ಬೇರೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ವೃದ್ಧಿ ರು ಧಾತು ಅದು ಬೇರೆ. ರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೇರೆ, ಸಂವೃದ್ಧಿ ಬೇರೆ. ಪರಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಅದು. ಓಕೆ. ವೇಪ, ವೇಪ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಪನಂ. ವೇಪ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಬ್ಲಿಂಗ್. ವೇಪತೆ, ವೇಪೇತೆ, ವೇಪಂತೆ, ವೇಪಸೆ, ವೇಪೇಥೆ, ವೇಪದ್ವೆ, ವೇಪೇ, ವೇಪಾವಹೆ, ವೇಪಾಮಹೆ. So ವೇಪತೆ means, see, ಕಂಪತೆ, ವೇಪತೆ. ಕಂಪತೆ means physical kampate. Leaf is shaking with wind or something. But vepate means both psychological shaking, physical shaking. Vepa means fear, trembling with fear and also shaking. Both meanings are there. Vepa can mean psychologically, fear also. But kampate sometimes we use, but it is a rare. Vepate is used more for fear, trembling with fear. That's why he used trembling, not shaking. He has not used shaking, but only trembling. Therefore, vepate, manah hrudayam vepate, with bhayam. Bhayat hrudayam vepate. Heart trembles with fear. Vepate hrudayam. Vepa. I think the word is not there in Kannada. So in Telugu also, I think it's a new word, you have to learn, memorize it. A new word has to be memorized, there is no way. Okay, then shamsa. Shamsa is prashamsa, but here it is different. Shamsa dhatuve beru. So shamsa with a. A shamsa. Okay, shamsa with a. A shamsa. Angashyasi. Dhatu bere. A prashamsa alla. Angashyasi. A shamsa andre to hope. Ashamsate, ashamsete, ashamsante, ashamsase, ashamsethe, ashamsadve, ashamse, ashamse, ashamsavahe, ashamsamahe. Ashamsase, two sa is there. One sa belongs to the root, another sa is a pratyaya. Ashamsase. But in Uttama Purusha, ashamse, I hope. Aham ashamse, I hope. Ramaha ashamsate, Ramaha hopes. Ashamsa.
ಆಶಂಸ ಅಂದರೆ ಆಶಾ ಹೇ, ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಪೀಪಲ್. ಆಶಂಸತೆ, ಆಶಂಸಾ ಹೇ. ಆಶಂಸಾ ಅಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೋಪ್. ದರ್ ಇಸ್ ಹೋಪ್. ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಅದೇ ಐ ಹೋಪ್, ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಶಿಸುವುದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಶಂಸ, ಶಂಸನೇ ಅನುಸ್ವಾರ ಲೋಪವಾಗಿ ಶಸ ಆಯಿತು, ಶಸಿ. ಆಶಿಸು ಆಯಿತು, ಅದೇ. ಶಂಕ, ಶಂಕಧಾತುವಿಗೆ ಇದೇನು ಶಕಿ, ಶಂಕಾಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಶಂಕಧಾತುವಿಗೆ ಸೇಮ್, ಶಂಕತೆ, ಶಂಕೇತೆ, ಶಂಕಂತೆ. ಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಶಂಕಸೆ, ಶಂಕಸೆ, ಶಂಕೇತೆ, ಶಂಕದ್ವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಂಕೆ, ಶಂಕಾವಹೆ, ಶಂಕಾಮಹೆ. ಶಂಕ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಡೌಟ್. ಶಂಕ, ಶಂಕಿತ್, ಶಂಕಿತ ಹೋನ, ಶಂಕ ಮಾಡುವುದು, ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ಡೌಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಯೂಸ್ಡ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಶಿಕ್ಷ. This suspecting is also in usage slightly different connotations are there. Usage ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದೆ. Suspecting something means you suspect that something is possible. Something suspecting negatively that something happened, or you suspect means you hope also. A negative hope is called suspecting. Here you can say it, a negative hope. Hoping means a positive. Suspecting means a negative hope. Negative hope ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ? ಫಿಯರ್. I fear that something might happen. I fear. That's called a negative hope. You hope something negative. Means something fear. In that sense, this is shankate. ಅಂದರೆ something ದುಃಖಂ shankate. Suspecting something, some ದುಃಖಂ. Some danger, he is suspecting some danger there in that sense. Suspecting some danger, some dukkham shankate, like anishtam shankate. Anishtam shankate, dukkham shankate, like that. Then shiksha. Shiksha is means to learn. ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಶಿಕ್ಷತೆ, ಶಿಕ್ಷೇತೆ, ಶಿಕ್ಷನ್. ಶಿಕ್ಷಸೆ, ಶಿಕ್ಷೇತೆ, ಶಿಕ್ಷದ್ವೆ, ಶಿಕ್ಷೆ, ಶಿಕ್ಷಾವಹೆ, ಶಿಕ್ಷಾಮಹೆ. ಶಿಕ್ಷೆ, ಐ ಲರ್ನ್. ಅಹಂ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಶಿಕ್ಷೆ. ಐ ಲರ್ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್. ರಾಮಃ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಶಿಕ್ಷತೆ. ಶಿಕ್ಷತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಶುಭ ಶೋಭ. ಶುಭ ಶೋಭ ಅಂದ್ರೇನು? ದೀಪ್ತವು, ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಶೋಭಿಸುವುದು. ಶೋಭಿಸುವುದು, ಟು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್, ಟು ಶೋಭಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್, ಇಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಶೋಭಿಸುವುದು ಇದೆ, ಶೋಭತೆ, ಶೋಭೇತೆ, ಶೋಭಂತೆ. ಶೋಭಾ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಶೋಭಿಸುವುದು, ಶೋಭಾ. ಶೋಭಸೆ, ಶೋಭೇತೆ, ಶೋಭದ್ವೆ, ಶೋಭೆ, ಶೋಭಾವಹೆ, ಶೋಭಾಮಹೆ. ದೆನ್ ಶ್ಲಾಘ. ಶ್ಲಾಘ ಅಂದರೆ ಶ್ಲಾಘಿಸುವುದು, ಪ್ರಶಂಸ. ಪ್ರಶಂಸತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಶ್ಲಾಘತೆ, ಶ್ಲಾಘೇತೆ, ಶ್ಲಾಘಂತೆ. ಶ್ಲಾಘಸೆ, ಶ್ಲಾಘೇತೆ, ಶ್ಲಾಘದ್ವೆ, ಶ್ಲಾಘೆ, ಶ್ಲಾಘಾವಹೆ, ಶ್ಲಾಘಾಮಹೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟು ಪ್ಯಾನೆಗರೈಸ್, ಟು ಪ್ರೇಸ್, ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವುದು, ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವುದು ಎರಡು ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸಹ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಟು ಎಂಡ್ಯೂರ್. ಸಹತೆ, ಸಹೇತೆ, ಸಹಂತೆ, ಸಹಸೆ, ಸಹೇತೆ, ಸಹದ್ವೆ, ಸಹೇ, ಸಹಾವಹೆ, ಸಹಾಮಹೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇವಾ. ಸೇವತೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿಬಿಡು. ಸೇವತೆ, 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 ಸೇವೇತೆ, ಸೇವಂತೆ, ಸೇವಸೆ, ಸೇವೇತೆ, ಸೇವತ್ವೆ, ಸೇವೆ, ಸೇವಾವಹೆ, ಸೇವಾಮಹೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಇದು ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಗಣ. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಗಣ ನೋಡು. ಜನ. ಜನಕಿ ಜನಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೇ ಪಾಣಿನಿ. ಜನ, ಜನ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಕಿ ಜ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಕಾರ ಲೋಪವಾಗಿ ಜಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಕಾರ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಜಾ ಕಮ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಗಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರತ್ಯಯ? ಯಾ. ಸೊ ಜಾಯ. ಆತ್ಮನೇಪದಿ ಇಸ್ ತೇ. ಸೊ ಜಾಯತೆ, ಜಾಯತೆ, ಜಾಯೇತೆ, ಜಾಯಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಾಯಸೆ, ಜಾಯೇತೆ, ಜಾಯದ್ವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಾಯೇ, ಜಾಯಾವಹೆ, ಜಾಯಾಮಹೆ. ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್, ಹುಟ್ಟುವುದು. ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್, ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹುಟ್ಟುವುದು, ಹುಟ್ಟುವುದು, ಆಗುವುದು ಎರಡೂ ಇದೆ. ಆಗುವುದು, ಹುಟ್ಟುವುದು. ಆಗುವುದು ಇದೆ. ಹುಟ್ಟುವುದು, ಆಗುವುದು.
ಕಿಂ ಜಾತಂ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗುವುದು ಇದೆ, ಆಗುವುದು, ಹುಟ್ಟುವುದು. ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್, ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಟು ರಿಸಲ್ಟ್, ಹ್ಯಾಪನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲವೇ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್, ನಾಟ್ ಜನರಲ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಎ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹ್ಯಾಪನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. If you say simply happen, then all context to keep on using it. It doesn't work. Because in English, happen means a different context. Okay, so ಜಾಯತೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ದುಃಖಂ ಜಾಯತೆ, ದುಃಖವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ದುಃಖವೇ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗುತ್ತದೆ ಹೇಳುವಕ್ಕಿಂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀನೇ ಬರೀಯಪ್ಪ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಡೋಂಟ್ ಥ್ರೋ ಅವೇ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಫೇರ್ ಕಾಪಿ ಆಲ್ ದಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊ, ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಯುದ್ಧ. ಯುದ್ಧ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ 4ನೇ ಗಣ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯುದ್ಧ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಯುದ್ಧತೆ, ಯುದ್ಧತೆ, ಯುದ್ಧೇತೆ, ಯುದ್ಧಂತೆ. ಹೇಳಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಯುದ್ಧೇತೆ, ಯುದ್ಧತ್ವೆ, ಯುದ್ಧೇ, ಯುದ್ಧ್ಯಾವಹೇ, ಯುದ್ಧ್ಯಾಮಹೇ. ಟು ಫೈಟ್. ರಾಮಃ ಯುದ್ಧತೆ, ಹಿ ಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 6ನೇ ಗಣ. ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. 6ನೇ ಗಣದಲ್ಲಿ 2 ಧಾತುಗಳಿವೆ. ಒಂದೇನು ಮೃ. ಮೃ ಮೃ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಲ್ನಿಂದ ರೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿ. ಮೃ ಮ್ರೀ, ಮೃ ಮ್ರಿ ಅಂದರೆ ರಾವತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಕಾರ ರಾವತ್ತು ನೋಡಿದೀಯಾ? ಮೃ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೃ, ಮೃತಿ. ಸಾರಿ, ಮ್ರಿಯ. ಮೃ ಧಾತು ಈಸ್ ಮೃತಿ, ಮೃತ್ಯು, ಮರಣಂ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಮೃ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗುಣಾದೇಶ, ಮರಣಂ ಅಷ್ಟೇ. ಮೃತ್ಯು, ಮೃತಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೃ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ರಿಯ, ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದೇಶ ಇನ್ 6th ಗಣ. ಆ ಇಸ್ ಗಣ ಪ್ರತ್ಯಯ, ತೇ, ಮ್ರಿಯತೆ. ಮೃ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ರಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಪ್ಲಸ್ ತೇ, ಮ್ರಿಯತೆ, ಮ್ರಿಯೇತ್. ಮ್ರಿಯತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯುವುದು. ಮ್ರಿಯತೆ, ಮ್ರಿಯೇತೆ, ಮ್ರಿಯಂತೆ, ಮ್ರಿಯಸೆ, ಮ್ರಿಯೇತೆ, ಮ್ರಿಯತ್ವೆ, ಮ್ರಿಯೇ, ಮ್ರಿಯಾವಹೇ, ಮ್ರಿಯಾಮಹೇ. ಸೊ ಮ್ರಿಯತೆ, ಹಿ ಡೈಸ್. ಹಾಗೆ ಮ್ರಿಯತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವಿದ್. ವಿದ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ದುಕಿ, ವಿದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಬೇರೆ. ಇದನ್ನು 6ನೇ ಗಣಕ್ಕೆ ನಾ ಬಂದು ವಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಂದತೆ, ವಿಂದತೆ ಅಂದರೆ ಪಡೆಯುವ. ಲಭತೆ, ವಿಂದತೆ ಒಂದೇ. ವಿಂದತೆ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್, ವಿಂದತೆ ಟು ಅಪ್ಟೇನ್. ಲಭತೆ, ವಿಂದತೆ, ವಿಂದತೆ, ವಿಂದೇತೆ, ವಿಂದಂತೆ. ವಿಂದಸೆ, ವಿಂದೇತೆ, ವಿಂದತ್ವೆ, ವಿಂದೆ, ವಿಂದೇ, ವಿಂದಾವಹೇ, ವಿಂದಾಮಹೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಂದ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್, ವಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ. ಓಕೆ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಶಮಗಣದು 2-3. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಥ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇವತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅದು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಪದ ನಾನು ಪದ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಲು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಏಕವಚನ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ದ್ವಿವಚನ ಬಹುವಚನ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ವೆನ್ ದಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸಮ್ ಮೋರ್ vocabulary he gives. Those vocabulary he learns only ದ್ವಿವಚನ ಬಹುವಚನ. ಬಟ್ ಇದರ ದ್ವಿವಚನ ಬಹುವಚನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಹೊಸದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮುಂದಿನ 2-3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಪದದ ಬಹುವಚನ ಬಳಸಿಬಿಟ್ರೆ ಬಹುವಚನ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ ಇದೇನು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಲೇ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಮಗದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಎಲ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳೋದು, ಒಂದೆರಡು ಸಾಲ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ನಾನೆಲ್ಲ 2 ಅವರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. 2 ಅವರ್ಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ತುಂಬ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ನೌನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೌನ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಆಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ವೇ ಐ ಲರ್ನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು
Dheer with ava. Avadhirana means to disregard, to despise, to disregard. Avadhi. Dashamagana ki aya. Avadhirayate, avadhirayete, avadhirayante, avadhirayase. Aya, avash, aya. Avadhirayase, Avadhirayete, avadhirayadve. Ya extra barabeku separate because aya. Avadhiraye, ಅವಧೀರಯಾವಹೆ, ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ರಿಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಪ್ರೇಟ್, ಏಕೆ ಆ ಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಧೀರಯತೆ, ಅವಧೀರಯೇತೆ, ಅವಧೀರಯಂತೆ, ಅವಧೀರಯಸೆ, ಅವಧೀರಯೇಥೆ, ಅವಧೀರಯದ್ವೆ, ಅವಧೀರಯೇ, ಯಾವಹೆ, ಅವಧೀರಯಾಮಹೆ. ಏಕೆ ಅಯ 10th ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ಗೆ ಅಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಇದು ದಶಮಗಣ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡು, ಮೃಗ. ಮೃಗಕಿ ಅಯ, ಮೃಗಯ, ಮೃಗಯತೆ, ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮೃಗಯತೆ, ಮೃಗಯೇತೆ, ಮೃಗಯಂತೆ, ಮೃಗಯಸೆ, ಮೃಗಯೇಥೆ, ಮೃಗಯಧ್ವೆ, ಮೃಗಯೇ, ಮೃಗಯಾವಹೆ, ಮೃಗ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೀಕಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ ನೋಡು, ಸೂದ ವಿತ್ ನೀ. ನೀ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಸೊ ನೀ ಪ್ಲಸ್ ಸೂದ, ನಿಷೂದ. ನಿಷೂದಯತೆ, ನಿಷೂದ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್. ನಿಷೂದಯತೆ, ನಿಷೂದಯೇತೆ, ನಿಷೂದಯಂತೆ, ನಿಷೂದಯಸೆ, ನಿಷೂದಯೇಥೆ, ನಿಷೂದಯಧ್ವೆ, ಉದಯೇ, ನಿಷೂದಯೇ, ನಿಷೂದಯೇ, ನಿಷೂದಯಾವಹೆ, ನಿಷೂದಯಾಮಹೆ. ದಶಮಗಣದಲ್ಲಿ ಏ ಬರುತ್ತದೆ, ನಿಷೂದೇ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಥಮ ಗಣ ಆಗ್ತದೆ. ಮಧುಸೂದನ, ಈ ಸೂದ ಸದಸೂದನ ಇದೆ. ಕೇಶಿನಿ ಸೂದನ, ಕೇಶಿ ನಿಷೂದನ. ನಿಷೂದನ ಅಂದರೆ ಇವನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವವನು, ಒನ್ ಹು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಒನ್ ಹು ಕಿಲ್ಡ್. ಮಧುಸೂದನ, ಸೂದಯತಿ, ಸೂದಯತಿ ಅಂದರೆ ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಮಧುನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಂ ಸೂದಯತಿ ಇತಿ ಮಧುಸೂದನ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈಗ ನೌನ್ಸ್ ಇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ, ಟೈಮೆಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅಯ್ಯೋ 25 ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಅಧ್ಯಯನಂ, ಅರ್ಚನಂ, ಅಸಂಖ್ಯೇಯ, ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಳಿ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ.